studio, I have Yolanda Kuvaoga. Many of us know her as Amai Moana or Mai Michelle, the mother of late Michelle Moana Amoli. She was a successful bodybuilder and model. Moana died in a car crash with her friends, including Junimbi Genius Kadungure. Moana was 26 years old at the time of her death. She leaves behind a daughter, Tyra, who is 7. There are so many questions as to how Amai Moana left an 8-month-old baby with her husband, how a mother can wear her daughter's clothes soon after her death. Others think that there is a story behind the accusations of this mother as to how she would really leave her 8-month-old baby. How old was Misty Amuli when Michelle's mom got pregnant with Michelle? The circumstances that led to her being pregnant are yet to be known. Recently lost her court case where the press reports that she wanted Michelle buried the Christian way and that Michelle was no longer a Muslim. But the court ruled that Michelle was to be buried according to her religion when growing up, that is Muslim. Michelle's mother, Yolanda, here today is being accused of many things, and she's going to tell us what really has been going on and how Michelle grew up, her relationship with the daughter, and her own life experiences. Welcome to Identities Umhlobo, where today we continue in conversations with Amai Moana. It was necessary for us to have a second edition, that's episode 2, where she's telling us about the story of her life, and the story of her daughter, the story of how she personally grew up, the story about how she got pregnant. And we learned in the previous episode that she was actually raped. She was forced on by an older man, Mr. Amuli, and just before we concluded the previous episode, we also realized that in fact Moana was also raped. The lady Moana or Michelle was also raped by her older brother, Ali, and a case that was actually thrown under the carpet, pretty much the same way her mother's case was thrown under the carpet by the same man, the father, Mr. Amoli, who raped her mother and whose son also raped the sister. Maybe one thing that's coming to my mind, my Moana, how are you feeling? Now, we want to come back, so this episode is really just going to take it a notch higher, where we are answering, because the previous episode we were laying the ground to straighten a lot of misconceptions about your upbringing, your life, and we've gathered that you actually, in fact, Michelle was in your life for all these years, and you were interchangeably having a child, as many people would do in custodian, in issues to do with custodial of the child. And you just before we finished the other time, you told us that Michelle, you only got to know that the child had been raped by her own brother when she fell pregnant. When she told you that South Africa, what was your reaction? Why? Because ndaitarisira zvimwe zvihombe pane mwana wangu. Mishima naikona. Nyazogona chikoro aikona. Saka kuti ndizofunga kuti apambofira, azofira hawo. Asi ndeda kutoedza kuti paureke atadza pakutanga. Maybe vari kudzokorera. Pachakangondwa kuti mwana ane ani. Osaka apa panga kuenda kutanga kuchikoro. Kwanga kwakutodzokorodza. Eri paketa form 4 kutanga. Pakudzokorora. Anga pa college. Okay. So mazvinzwa Michelle pakaita nhungu aigara kupi? Aigara navo vake. Nhungu yaMichelle murume akamisa nhungu akamurorere kana kuti
brother yake kamitsano zvakafamba sei aisi brother yake murume akazorora Michelle yange iri shamwari yababa vaMichelle vaiwirirana. Baba Michelle aitengesa mabrokoli vachitengesa mbanje, saka pakuya paya vachitenga uyu ndipakudananawo nemwana. Mwana enzoka pamwe makastoma akaona kuchitengesa. Sananga kutengesawo. Achibatsirwa kababa. Angakomeka ndizoti mari yauya utora pane bhongo. Apa vari maMuslim here meantime. Baba Michelle vanozviti muMuslim. Ndotoro nemubvunzo ukuthi maMuslims anomwa doro here. maMuslims anoputa mbanje here. maMuslims anoputa fudge here. Ndofunga pangave panhamo fodya akasingavanzi aiputa zvokuoneka, mbanje aiputa akawanda. Doro akatambidzwa bhodhoro redoro akanoriga wani mutrauzi vaimwa doro rimusvope kutori panhamo papa musobheriyawo baba Michelle mwadoro. Pataitaura mameetings kupare vaisa muchigubhu mabrenda avaya vachimikisa baba Michelle mwadoro. Saka kumuslim ndandotomubvunza ndozvinoita mamuslims here. Mwana akakura achipinda Muslim. Kana mwana achiri mudiki ndokwanisa kumuti ande kuchechi kwangu, asi kana akura anosarudzira chechi yangu. Michelle kumuslim kwacho pamwe aitenda nezvoti ari kumba kwavo. Ini kana ari kwangu muchaenda kusayocha. Misha akatondobhabhatidzwa ega ku7th day. Abva ku7th day uyo shamwari dzake dzaenda kurashira vatama anga kuenda kusayocha. From Zayoja, ndobva enda Jesus Generation akura. Achipedza ati mama zvokunamadza nashata. Kona imi mamboita wachamwa bhiya wakuenda wani kuchechi zvikanzaiwa ina njanamadza anjani vanzogame Abazoro adzokera hake munyika akudzake zvokusvumira doro akati ndipapipata anchada zvokunamadza. How old is she? Pana taire pambatsona taira last year. So I want to backtrack a little bit. So I turn cheswa chakakwenda ninge 4 months bazongochinja kati anchada akamenga atomenda kana kumapostori akufamba negebedzi riri mudiki ishangoita zvokuti akakufoda mona mati akafoda anchada kamwe asi kuti kuti achada akakuti achatonamati akazozvinamati amwe vaimuziva ikuda azvokuti ari kuenda kuchechi. So tinozoka panyaya kuti alright aita numbu aitwa nemunhu ari kuuya achitenga fodya kuna baba vake. Ichori shamwari yababa vake. Shamwari yababa vake. Kuti anotamba nevana vadiki. Saka vakadanana nemurume. Nemurume asi munhu mukuru. Baba vacho anotamba nevana vadiki nokuti vada kuzvitongeka mwana kadiki. Saka kutamba nevana vadiki iwe nemwana musikana nenyaya kuti makastoma ari kungoyo unotenga. Pane makastoma mishinotaura nemapuputireta ndakadai neshamwari yangu inini. Vakazoya futi kumba ndabva kuSouth Africa ndakabva ndazokwira nchidzoka. Vanozoti nyaya yakanyazomira sei kuti mwana atizira chicho kuyazoitika. Vakazopopotera inini kumba kuti ona wasiya mwana achida kuSouth Africa. Vaita kuti mwana sachi kati ndanditori kubasa ndiri nani. Kwaiwewe ishamwari yako ndotonzwa newe kuti shamwari yako iyi yekupurombo yazotora mwana zvadii kozi ndiye akatadza kutochengetedza. Ivo amai vacho maina zvangu varige kuona kuti zvikufamba sei. Asi handichashori nokuti at least uyo haana kumurepa. Vakadanana anga ane 18 years akaenda akazvitachi mwana wake. When we come back from this break, we're going to understand whether this particular man married Moana, and what happens next. To stay with us. Welcome back to this conversation where today I'm talking to Amai Moana or Amai Michelle. Her name is Yolanda, and she also has got a story to tell in this. And before we went on the break, you're already telling us how Moana got pregnant and by the friend of her own father.
who was the father's customer in terms of the illegal drugs that he was selling. And so now Michelle gets pregnant. Does she get what happened? From this friend of her dad's. vaisikombisa hembe dzese tsara mazvariro avakaitwa ndekumba kana kwachipomu vatoziva nyandotana woti hautori mwana wangu unei ngatori mwana wangu vaimutuka chero iye ari kubasa anosevi ana amai vake vese vakaona nhamo yemurume nababa wamisha vaibvisa imbizo kuda vatobeteko mwana akanifonera akati mama mashira kuti kwakumadhiti nandichaanzwisisa nandatozodzokera kutatu kochii zvikanza vasikobvisa imbedzera ndakadzoka zvakare uya vatsaira mai vababa vatsaira ndikataura navo pafoni konaima zvikanzi haini mama sina kuramba chizvarirwa kuna mwana vashura akadaro baba anishi vauya vandikumurira hembe dzese panodhogura vakutoramba kutiti zvakadziva zvokuti mirigi yemwana yakadziramba ichinetsa svika mwana arongedza mabhegi saka haana kubvisirwa ukokoko haana kubvisirwa kana tsvakira ikuno kana chia so asi nguva yekuti vabvise yacho nemashira aitika ndichimaonera angu ndiye akatosheka svika mwana anogenzirongedza ndii so at what point did she tell you that she had been raped? Because mataura yemukati mwana uyu akazotaura akazokudza kuti ndairepwa nebrother atova nenhumbu yataira ndombe yakazondudza misha baba vaenda kutama shiri kumba uko misha akazosvika pakutsama achitidzidza vanondituko ndakadara neshamwari yavo vanondituko ndakaiswa nhumbu neshamwari yavo ko inini pandakarepwa naali sei vasina kutsama at least uyu ishamwari haasi hanzvadzi yangu pakarege kutsama pana ali nenovasvotsa ali chii chaungedza kutaura ndokukatama kutsanangurira mwari zvisi zvakaitika ende zvishua ndakarwadziwa nanhasi ndinorwadziwa chirasisi. So did you ever have a chance to confront Ali about that? Anobvira ndasimbona ali ari kupi kumba kwakubereko kanenge ariko zvakafanira kuhambira nyaya dzisidzi ali haumoni anenge ariko kumba kwababa vake kudomushava kana kunzi akure ndiwo ega handiziva kuti kudomushava ane makore mangani izvozvo afanira kuti ma30 something. Do you feel like there's a chance that he must be questioned by the police concerning Amai Moana? But maybe it becomes difficult. Kuti Moana wacho asisipo. Ekunzi anga aripo. Kana kuti vanhu vakatoudzwawo Moana vachibva muda mishori mwe wese. Vanokwanisa kudzidzira ndokutaura kuti haana kudza ine ndega. Akazenga kuti murume wake baba mwana akamudza. Second murume wake akamudza nyaya nzima. Nokuti zvanhu zvakuti zvakagara zvichimogwa zvinokanganisa. Ndotori nemweya kuti ndinotogonovenga munhu churu. Asi murume andinaye akutondinzwisisa. Ndianaida. Ndati you mean imimi vacho? Kana ini misho zvokuti ukangofunga kwakabva nezvinhu zvaitika maflashbacks aya andoti ungo kana ungotsama asi ndinokukanganisirwa. Saka mishando kusvika pakuti aiudza varume kuti ndiregere rume autanga kuchena ngongofunga zvakaitwa murume wavo otanga kuti Nyari. So nyaya Lloyd yatadza kushanda baba vapindira vati Lloyd haana mari siyana nemwana wangu adzoka after mwana akura zvakadii panodzoka Michelle kubva kwaLloyd mwana ngama 2 years 2-3 years achigara kwana amweni vake koko nemwana 2 years. Okay, azodzoka. Then what happens?
akarumira mwana wake Mishovenza kuti no marondi nansi alasiya mwana Misho pasha daimba atsakagara kwa muningina wekumba kwakarorwa mai venyu your step sister ari kumarondera yes ndakatombogara ipo inandi topakazotsvaga imba mari ndakatomtumira mama inamushandikona saka zvanga zvanogara zvakadaro kusikara kumba kwacho ndaitingagosa ndokumtumira kwana Lloyd kwachona ndaitumira mari nemukuru ichienda setunamisha ndapedza kuvaridzira mwana wangu kuti nyika isaona kuti zvazomuonera kana zvakamira zvakadai panguva baba vacho vasina basa nemisha nokuti ane murume ari kushayana rudo nekuti asanomudigidza ndikasatotumira kubva South Africa misho ngasina nerudo even mumba kwakarohwa ndoziva kuti ndaitumira gosa ndaitumira mai tsvaga imba ikuparimba gumbo rangu rakambovira svika kuparimba kwegaramusha kozi ndaitomudza kuti dongara wega kokangodzoka wagara vai hama ito nditambe chimonita ukaita mistake waana zvekuti watokanganisa upenyu hwakuisa ndinondishuge kuti pamwe akadzoka uchigadzisa mamistakes mamwe akaita kana kudzoka kuchikoro isho iwe unogona uriko kuti ndodzoka kuchikoro mwana ndoti amana zvekuchikoro handifundi right akamba zvikuita zvake zvaida zvemabasketball angakuita zvebasketball angazobvira kare ndikaakutsaira akatogara ari a-sports person saka ndozvakaitwa so azodzoka kuWarren Park agara ndopakasangana nemurume wake uyo ari kunzi akatiza murume so abva kwaLloyd zvaramba ndokwanzi baba wacho vati aurore mwana wangu hana mari adzoka maybe kunesana nemurume or maybe nyaya dzekuinterfere hatizivi kwadzoka kwaLloyd wagara kuWarren Park mamupa mari atanga kugara yega mwana akatanga kushanda here mwana akatanga green tea aipera mafume green aya zvekutengesa nemavahipsai akushanda mwana wake ari kupita here taira anaye dzimungwa aingonza kumba kana ndiripo dzimungwa aimetsa kumarondera alright not kumadhiracho alright so akugara kuWarren Park akutanga kushanda what then happens because at the time of Tyra Michelle akaraiza as a bodybuilder as a model. She featured in many amazing and powerful videos. Japreza is one of those artists. Takura is one of those artists. How does she leave this abusive trail of events in her life, which seem to be very, where there doesn't seem to be a lot of opportunities for her? She's from one relationship into another. Then she stays in Warren Park. She's done. Then she starts Mahebs. At what point does she start Nyaradzo bodybuilding? So we're gonna come back from this break, and we are gonna understand how Michelle got into her second marriage. Don't go away, stay with us. Thank you for staying with us. I have Amai Moana or My Michelle in the studio telling us about how we had the other time about how Michelle grew up. She was dispelling a lot of myths about how she was claimed to have left an 8-month-old. We've already learned that she actually apparently has been in Michelle's life as a struggling mother, just like many of us in our communities where mothers and fathers have a part to play in the child's life. So Warren Park Michelle Asiana na Lloyd atanga kushanda, what happens in her life? Ndo pakazosangana nemurume wake wechitu. Ndo pavadanana inani nachandaizivawo. Hapana pandinoda kuzoti mwana wangu apa anani kusikumba kwake nandisingaende. Ndo pakabviswa kuWarren Park. Akunotsvagirwa imba kuWater Force. Nemurume munyowani uyu. Panotsvagirwa flat. Akubuda muwanrume yanga ari. Atsvagirwa flat.
ndadzoka futi ndakamenda South Africa futi ndadzoka zvikanzi mama paminoda kuintroducei kwaari ndikati ndiani munhu wokutanga akaintroducwa murume waMichelle ndanga ndiri nini vamwe vese family yange yakumuziva asi kwandiri aitya kutaura aizoti dzimwe nguva anditodi zvinhu zvisina basa akazondiudza andiudza aiwa murume wacho yakumba akandirakidza tsevano ndikabvunzwa mubvunze ndau ndibvunze aiwa hapana chakaipa ndio murume akazinga wagara naye vakazobva vakaenda kuBorodhobruku mota yenzi nababa vacho Misho akatiza nemota yemunhu Misho haana kutiza nemota yemunhu Misho akatengerwa mota nemurume wake iyeye iri birthday present akatengerwa BM yanga anayo 1 series yanga iri birthday present ndosaka musi akabva nemota yacho nokuti yanga yake iri present. Toda ku backtrack a little bit. Murume wa Misho munyowani uyu akaroora here. Murume wa Misho baba vacho vakazoziviswa nezvake through inini. Murume abvisa mari yetsvakira kuno. Mari yakasvikira kumba kwa Ifruits kunongosikana. Kumba kwenyu kwangu. Ini ndakufonera my Brandon. Yatingondudzira baba Amishi. Aiwa vakauya kumba zvisho. Ndikatsamba yakabva kune vakwasha. Mune mari yakati. Ivo vakatora yavo. Ndikatora yangu. Sei vakada kuya kwenyu noti vasina kuenda kumba kwana baba Misho variwo vana vakaresa vana. Kwedu kana usina kuroora mwana asi wako. Saka baba Misho avana kuroora. Uyezve mwana kwaive nyore kuti atodza vanhu kuti kumba kwavo kwaifilds. Kumba kwavo kupi? Kuti achibvunzwa kuti Misho unogara kupi ati kwaifilds. Address dzese dzekumba kwevabereki ainyoresa kwaifilds. Kumba kwenyu. Kumba kwangu. Saka kana munyai paakauya vakangonanga kumba wanda kwavakaudzwa kuti ndo kumba. Ndopa ndavaudza ikana mbakaba Misho kwanogara zvavakudomboshava andikuziva kuti ndekupi. Ndobva vauya tatikagara pasi kanti vachinyorwa list vakanyorawo zvavo isi tikanyora zvedu tikazvibatanidza inini baba Misho wacho nayo Amai Brandon vanga varipo. Amai Brandon is the stepmother. Kusvika stepmother vakubvunza munin'ina wangu kuti nemafikidza dumbu tochaja mari. Munin'ina wangu akavapindura akati ima mukwane ipapo muchamiriwo kana tazokupewa pamagrosari. Saka vagara vari kumberi kubva kudhara handizive kuti chii dambudziko ravo. Tapedza ipapo murume asati aunza mari yaida kuti aunze yai vana vakanesana bva separate boyfriend nemurume wacho wechitu ndo achiri koko ndo pakatanga kuita zvebodybuilding achienda kugym achiri palong chain achienda kugym achiita sei ndo paakangotanga ndofunga makanzwa mumwe wacho achitaura achitanzi akasiya murume akauya kumba murume ane mota murume akamutengera mota ndikamurova mambama zvavakanetsana handizvizivi. Kana uri mubereki hauzive kuti mwana wako anesana chini murume asi unokwanisa kumuti nokuti akakutengera mota saka ufanira kutomusiya kamurume wakutokwanisa kurova mwana asi nyaya yake hausi kuziva kuti iri papi. Mubereki akakwana mafungiro avo unonzwa nyaya yauyu ende isombori basa redu patikapedza takutozopinda mune basa risiri redu kunzwa kuti mukashaindifonera kufona kokutamba kwokuti munzeve inopisai achindudzawo pati yake mwana undudzawo pati yake apa inasitoripo ndiri kuese mama zvadai chimbomuti kuti muye kuno ouyawo Misho tumirwa ouyako Misho auya imbomuonesawo semwana ngoona kuti apa neapa wandizowa nyaya yako kukedza ukadai pedza ukadai ozoti asi apa ichodena ndirini apari kukanganisika ndoendawo kune mukwasha but yakuti zvakati kumwe mukwasha kubvuma mama apa ndiparama ndopagaitsawo zvakadai hanzi orit chinde munogadzirisana. Misho paakabva kune murume wake dei vanhu vakatodzokera because Misho anga tori pamwe pechitu pemurume wake murume wemoto engasiri nyaya yekuti ihombe yavanga vakanesana. So angani Misho akauya kuSouth Africa
unzi mama achinotaura naye tikazogadzirisa Misha akadzoka. Misha adzoka asagara kwake madokero. Murume asara ari kubhuruku. Mishipa akaita miscarriage akatanga kufunga murume wake. Kuti ndozvaitika. Murume ndiye akatora mukadzi wake akanoisa kuhospital. Dokta akatsanangura murume kuti chichakonzeresa zvese. Baba Misha usina kwasikazvizivi. Chavakagona kuita baba Misha kubata foni nokufonera murume waMisha zvikanzi usanyederwa atipiwa mushonga wobvisa nomunamai vake kuSouth Africa. Kubvisa ndomuziya iwe vanokudza mukwasha wavo uchitaura zvake pamusoro pemwana wavo zvaasina kubvira aita. Misha akati mama ndinoda kudzokera pati baba ngavachinogarawo nemurume wangu inanjada. Ndo pakatozokonza kuti marriage iyo ipwanyike nokuti one hausizi vanesani two nota kutengera mota saka atengera mwana mota. Aiwa taukuda magrosa vari kuigira imari dzavari kupiwa vanga vakupiwa mari nemurumero vaipiwa magrosa vaendesera murume aichengeta angari munhu akanaka anga pasina mboti magrosa nechii unhu hwakangori unhu hwemwana zvoni ndakatorwadziwawo kuti ndirasikirwe nemwana anenge mukwasha wangu iye asi chanongondifadza kusvika nanhasi nemukwasha wangu tinowirirana kusvika Misha paafa vaiwirirana zvokutoona kuti aitsvage Misha aida kumuponda aida kudii inhema. Misha asati nda South Africa aitofona ari kuSouth Africa aifona zvezvaaita akaita any problem aifona. Birthday dhangu last year chero mafotos ndinaye ndanga nditori naye ndiyakatoti aiwa tindobhadhara zvese ndiwo birthday riri kunzi makazoitirwa muchato nemwana randakachatiswa nemwana ndiri last of last year last year rimwe rakaitwa kuPrincedale Country Club. Every year enter my birthdays. Ko the concept yekuzochatiswa pahanzi iri because vanhu vari kubvunza futi ipapo kuti mwana anozochatisa mai ega sei. Kuchatiswa matauriro azvakaitwa aiti mama mane makore mangani like 19 years maroorwa asati mambochata akusi kuti kutochatiswa kutopinda muchechi kana kuno ndakangonotengerwa gown remuchato atenga gown kungopfekedzwa gown ndotoendeswa kutonge itori wedding gown ndotoendeswa kudhina ndakapfeka wedding gown party after zvekuti kufara mutwe birthday it was my birthday murume anga atori basa kucheka keke racho nditaira mwana waMisha saka taingoti akuchatiswa kuchatiswa because akatenga kuti ndotori haisa gown racho ndo zvanzvingoripo because mubvunzo iripo ndeyekuti ko mwana ikuzochatisa mai murume wamai asipo ezvinotitakunza kuti mamuri married ka muri married ndiri married ko murume wenyu sei angasina kuiwa birthday ko vakatadzera suti yababa kuti kana zviro zvavaingoda kuwitnessawo. Aiwa murume wangu ane problem wani murume wangu hamwe bhiya murume wangu kana kupinda maclubs haatodi saka ukatongomuudza kuti aiwa tikuenda kwakadai kana kuti iye hotel musoro make hotel ka itori nzvimbo isina kutomumirira zvakanaka. Murume wangu chaanokwanisa kuenda basa nokudzoka plus munhu wekuti pane chimwe chikafu dora chahamwe nyama inotonzi nyama haadyi kana matemba kana chifishi kana chii saka ngonzwa kuti ndinofara nei chingoendai nevana. Hana dambudziko muchienda zvenyu? Aiwa hana dambudziko ina ndondizwa kana ndichitobuda nekubuda nevana like ibirthday mama takutora da kumboenda kana kuleki ndetinoda ende kana kuleki wotosekwanza zvazvimandirizvi endai nokudzoka ndosaka yasvika pakutsamwa kuti mukadzi wangu anonzi hure pachii kozi makore sandagara nemukadzi wangu anazowana ndakamuna nemunhu kana kuti ndakamufungira kuti anoita chihure mugedhi chemchema ndibude ndisina kwandiri kuenda. I can't just imagine that the people who are abusers sometimes are the ones who accuse their victims of certain things. I mean, I'm just imagining a lot of the venom that's being said about this woman out there by the men who raped her as a child. It's very unfortunate, and I think as a people, if we do not take time to reflect who we are and what stories we believe, I think it's something that we must reflect as people to say, whose report are we going to believe? What moves us? When I look at Amai Moana, if what is she saying is true about her being raped at the age of 14, that's pedophilia, that's abuse, that's child abuse, and every one of us must question that. I wonder if Amai Moana, you consider to open a docket, or it's you have buried the hatchet as they are reporting. Kana zvichikwanisa kunzi Mashayamombe ndinoda kuti ndiyimirire nhasi kuti ndakatadza kuyimirira panguva iyoyo nekusaziva
ende eziva kuti inoenda kumapurisa unodai zvaive nyore. But mapepa ari kuripota kuti you buried the hatchet. In other words, pakabva paita pamakabva kunzwisa case yemwana yekubigwa kwemwana zvokunzi makabva matanga kuirana pamowana hazvisi here zvinhu zvino kudzorerei mumashure neurongwa hwenyu hwekuti mufambe mugwara rekungonzwisana sevanhu vakambozivana? Handina kuirana baba vamowana nokuti even matongero akaitwa nyaya yachona ina hana kugutsikana nayo ina hana kufara nayo nokuti zvavai taura kuti ina ndisingarwisani nereligion yavo zvangu zvese zvainzi hazvina proof zvababa misho zvamusina proof ndo zvaitambirwa how come ndo matongero andikwa nyaya here zvangu ina hazvina proof zvababa misho zvine proof kumwe dzakaita 8 years kusvika pa13 years okay proof maphotos ekuti ini ndinawo maphotos. Imimi mnawo here maphotos? Ndinawo. Lawyer renyu rakabudisa here maphotos? Ndakatomuudza kuti ndikupe maphotos ndoatsvage momba amishawo akati no zvemaphotos hazvina basa. Ndikati okay even account misho ndo ndakatomuvhurira ndiye first born ndikati ndakumuvhurira ima savings account yepost office nditori nayo kwete kuti yanga isina mari yanga itori nemecho mukaivhura yanga itori nemari. Ndangoti hangu semwana akwanise kuzvijaja mwana kazhinji anojadzwa nechini mubereki mwana haangakwanisi kuchinja chimacultures agara ari mukati mefamily kazhinji ndio maonero andozviita ameno of course unogona kunzi waindependent handiti but independent hazvirevi kuti watochinja culture yedzinza. That's not it. Ndo mazira ndozviita. Aiwa imi mavonero andinozviita zvekuti mwana wakaberekwa ari mumuslims asi nokukura kwake kasadza yake zhira saka kwanga kufamba ari kandova ndofangwa kuendela burial yachona zvekuti kako baba mumuslim kana zvadi hazvina nebasa rese wanga akura kwa saka kwanga kufamba ari ndokwanongo machengetero anozonoitwa yawa ndo mavonero andozviita. Yeah, I don't think it's fair for Moana's dad to, to be like, she should be buried in a Muslim culture and stuff, because if she wasn't raised in that culture and if she didn't follow that, I don't think it's necessary or it's that important for her to be buried as a Muslim or that culture if she didn't live or follow that culture, that Muslim culture or whatever the dads want Moana to be buried or that. I don't think it's fair for anyone. Like, for example, if my dad was Muslim and I didn't grow up in that culture, I tend to be a Christian at the end of the day, I don't think it's fair for me to be buried in a Muslim culture for which I lived as a Christian. So it's the same thing, you know what I mean? Inini maonero angu chivanhu chedu mwana ndowa baba. Moyana anofanira kuenda kunovigwa kwababa vake kwete zvokuti kwanzi zvedu zvotakunzwa zvema-equal rights zokunzi chichi mwana ndowa baba ende anoshandisa mutupo wababa haashandisi mutupo wamai saka mwana Moyana nganovigwa kwababa vake ende baba vake anofanira kutotave tovainei kwete zokunzi vatongwe namai. Kana iri culture yayo ndeyekwavo but chokwadi chacho chakanyorwa mubhaibheri chaicho ndechekuti mwana ndewababa mukadzi mubatsiri wababa saka indoti inini Moyana ngavigwe kwababa kwete zosera muchida kushungurudza munhu afa mumushungurudzireko Moyana. My opinion about the Moana issue, I think the mother had the right,
like people just had to consider her feelings first before judging her. Like the father, both parents had the right to the child, but then they just had to come up to a mutual agreement to agree to who is going to bury the child, not insulting each other on social media. I personally feel like that was very unnecessary. That's all I can say. Okay, so I was saying that I think it was really unfair for Moana's father to bury her in a culture that she wasn't into, because first of all, she was old enough to decide, and as I said, the mother also had the right to burying the child. So I think that they just had to agree to come up to a mutual agreement that they would bury the child in a very polite way, in a very... For the past 2 days, Nyari Moana yaneza. Vanhu vaiva nemaonero nematauro akasiyana. But in any individual, I believe Nyari yakaendowanda kuside Amai Moana. Why? Because atina kuita dig deep zvakanyanya kuti tinzwisise kuti Amai Moana kubvira pavakabatwa, because nokutaura kwavo vaikuti vakarepwa at 16. Zvinoti pane zvakatorwa here zvamatano akaitwawo ekuti zvionekwe kuti zvechokwadi Amai Moana vakarepwa. Vakakwanisa kubatsirwa here? Hapanai anoziva. Ende kuti vakazokwanisa kusiya mwana because ivo vaiva emaina. Amai Moana at 16 vaitowo mwana aida kutochengetwa. Ende tikabva ipapo tichikura, yes, vanhu vakazoti Amai Moana vaida hembe dzemwana, vaida zvinhu zvemwana. Hapana mai vakatakura mwana 9 months vanokwanisa kumusiya. Hapana mai vakatakura mwana pekuti vangazomuramba because mwana wangu a-celebrate, or mwana wangu afamba akashama, or mwana wangu ane zvakuita. Ivo vane ma-reasons avo semubereki. Maybe it was because of bitterness yezvakaitika between ivo nemurume wavo kuti vakatorerwa ye-innocence. Or maybe pane zvimwe zvakaitika deep zvatina kunzwisa. Yes, because nyaya yazobuda 30 years later, 30 years something years later kumberi. So we have to dig deep about this whole issue. But I believe there's something chakaitika. Yes, we might be quick to judge kuti zvakaitika the decision was fair or it was not fair, but there's something more. I believe there's something more because mubereki anorwadziwa, akarwadziwa nekutakura pamuviri asina kufunga pfungwa dzekuti abortion, anotorwadziwa nemwana wake, but maybe ma-conditions nema-situations were not permitting kuti vakwanise kugara nemwana. Remember, vakanorongwa somewhere. What if the husband wasvika vakarongwa sikadi mwana? So I believe that's my personal view about this whole Moana issue. Ndo maonero angu kuti mai va Moana, yes, we might judge, but vane ma-reasons avo semubereki. Hapana pavaida kurasa Moana, dai vakamurasa mpini, or dai vane something more zvavakaiti. Yes, kuna baba havo vakazomutora, but I believe ndo maonero angu about this whole Moana issue. Welcome back to the studio, where today I have Amai Moana in the studio telling us about how Moana grew up, dispelling some of the myths that have been put out there. And before we went on the break, she was already telling us about the savings account, the efforts that she had put for her daughter growing up, and how that was not taken into consideration during the court process. You may continue. Ndandisingadi mwana wangu, ndandisingazvike pakufunga kuti rega mwana wangu ndimitiro chakati, rega kuti mangwana kuzi handisiye upenyu ndogona kufa, at least mwana wangu anoshana pokutangira, of which zvakatozombovabatsira kutobhadhara ingava ma-school fees, kutengawo zvaari kuda, ndi mari yange irimo imomo panguva yacho yandakazorwara. Kunotengesa vaenda unotengesa, yes, but iyo mari nda zvinhu zviri serious zvokuti akanzi school fees yake yashota Michelle, maakaunti make mune mari, akanzi ana chokupfeka Michelle, akaunti yake ine mari. Ndo zvinhu zvandaida. Saka ini pokuti hana kuchengeta mwana wangu ndinozviramba. Mwana wangu ndakamuchengeta, ndakamuzvara nokumunda, ndaisada Michelle, ndofunga ndiri mudiki ivovoka. Pamwe ndaitotsvaga kuti ndoita sei kuti ndibvise nhumbi, asi mwana wangu ndakamuda kusvika pakufa ndichimuda, ndobvira ndamuramba. Saka kakawanda muri kuona kuti sei Moana anga akanyanyisa kuswedera mudhuze mangu. Kubva vachiri kuirana baba vake, Moana anga angonyanyisa kuirana neni. Achikura Michelle, baba vake vaimuudza zvinhu zvisiri izvo pamusoro pezvangu, vachindituka, vachimuudza kuti mai vako vakakutiza, vakakuramba futi uri muchechi. Of which Misha achiri muchechi anga asingazvizivi, akazoziva akurawo kuma eji yekuti mwana wangu asati nzvimbo yayo ndandana mama wangu. Panguva ndataura kuti ndakazi ndakunorwisa, ndikanda kugara kuno. Nguva iyo ndandamuramba vachiudza Michelle. Asi Michelle sekukura kuzonzwa nekuonawo zvandaimuitira kubva paeji iyo
yanga kuziva kuti mama vangu funga kuma 5-6 years ikoko anga kunazoti aiwa asi mama vangu tanditese panguva yakadai ko dedi zvezvo vari kutaura zvechihure izvi vari kuzviwana kupi mai vako takarambandirana nenyaya yechihure vachaudza mwana zvakaitika mishi ndakazomuudza atokura ndaona zvanyanya kuti michigara pasi ndikutsanangura kuti history yangu nababa wako zvakatangira papi. Ndasikada kuudza mwana zvinhu zvakadaro. Ndasikada kuti mwana afirwadziwe kuti saka inini ndiri mwana wokurepo kwamai vangu. Zvinhu zvinotobhowa. Todera ndinasingafari. Zvakaita kuti mishi azondida. Zvatinorwadza baba vacho. Ndonzi Nokutula Museteka. Ndiri shamwari yamai Michelle. Inini semaziviro andakaita Michelle ndakamuziva achigara namai vake. Mona akakura achichengetwa namai vake. Baba vake vaiuya vachimukumbirawo, mwana vachipiwawo. Sezvo vanga vari baba vake vanga vasingakwanisi kunge vachita sei vachimunyima. Zvavari kutaura kuti mwana akatizwa ne8 months ini handizvizivi nekuti ndaitamba namai Michelle. Andambozviona zvinhu zvakaita sei zvakadaro zvichiitika. Ndaingomona mwana ana mai vake ndo vakamuchengeta kusvikira akure zvaaita izvozvo izvi. Michelle namai ake vakatombosvika nguva yekutoti vakatambudzika. Mai vake vachitengesa mafrizits pagedhi repachikoro. Michelle achinda nemazai akabhoiliswa mumukambo kwamachipisa kwaIfield achinotengesa. Munhu uya Yolanda wekuti anga ane shungu dzekuchengeta mwana wake aiedza nepese paanogona napo. Zvokuti vakamutiza mwana ane 8 months. Inini baba handipa ina ndobupasira. Nokuti mwana akatongokura Yolanda akachengetwa nagogo vake. Michelle vakamuitira pamba pana gogo vavo pana sekuru vake. Baba ndopa akaitira Michelle ende ndopa akatokurira. Ende vanga vari in good books nemwana wake. Anambobvira akamutisa mwana wake. Kuzonzi ane chihure ndasawira nyika. Zviri kunzi ana kuroorwa ari kuhura ari kudini iye Yolanda. Anambobvira akambohura kwakanda utombopona inini ndinotamba naye ndakatoroorwawo nditone murume wangu iye Yolanda right now akatoroorwa nemurume wake. Saka kuhura kwachona ari kuhura how ane murume achigara nemurume wake. Ndopari kundinetsawo ipapo kuti anohura how ane murume munhu anogara nemurume wake. Kwa baba Michelle akabva but then akazororwa nemwe murume waanaye right now. Agara naye for makore mangani? Pakati since vasiyana nababa Michelle akamboti mire and then ndobva aonana nemurume wake iye wari kugarisana nayo. Izvo zvikore zvakamira sei? Ndiko zvinotirati zvokuma 20. Yeah, it's zvokuma 20. Saka vatogarisana for a long time. Vatogarisana for a long time nemurume wake. Munoda kuti chii kune vanhu vari kutaura mashoko anorwadza pana mai Michelle? Ini ndinongoda kungotaura kuti mashoko iwayo sevanhu isusu vanhu vechikadzi zvakangofanana neni ndikataurwa mashoko akadaro, mashoko anobata, mashoko anorwadza, of which munhu arasikirwa nemwana wake voramba vachiisa sauti pachironda unodzimbikana. Ini ndinongoti kune vanhu ivavo dai manga murimi mainzwawo sei. Kuti makachengeta mwana mese pai kugadzirirai hamuna kuona kuti nyangwe zvazvo pane zvimwe zvangasingazirirai ngofanira kuzama kubatsirwa baba vake akava pane nguva vakambobatsirwa naMichelle zvikakanyanya kusatenda zvako kangani vachisungwa vasungirwa bhodha rekuti Michelle make sure baba vangu ndavatumira mari ikoko mari yazoperedza ndazodai musa mwana wavo last born aendeswa kuchikora naMichelle. Tenda chidiki chawaitirwa nemwana nokuti aita pati yake. Ukada kuzviombeka unozosvika pakuti kuvenga mwana kusvika mukufa. Akasike kutanga vachikanganisira mwana. Ruvengo rwakangotangira ali paakabata Mishi, but Mishi sababa akangorwadza kuti baba sei vasina kutora action. Asi sababa airamba achidzokera achivabatsirawo apa neapa semwana. Asi baba Mishi vaisvika panguva yekuti ndakakudzira kuti kwemukwasha wekutanga vainobvisa hembe.
kwemukwasha wechipiri kuBorodhill ndo vanga vakutotonga musha wemukwasha. Vakasvika tatenda aripo, tashinga ariko, vanenge vake nanjedzeke vaitosvikudzinga varivo kuti makaungana panodya mari yemwana wangu. Vaida vana vavo ivo kuti vange vari ikoko. My stepchildren, equal side kwavo, not my stepchildren. Ekwangu. Misha itomira. Apa misha ida munhu wese. Vaitotonga kumba kwaMisha. Saka kubva kwaakazoita havazi kuti mwana akanetsa nei, ndozviri kundinetsa. Asi kungoti wakabvire. Ko murume sei vakazonge vakufarira murume waMisha wechituri kuti vazosvika pakuti nokuti anga ane mari. Anga ane mari kuti akatenga mota. Murume akamutengera mota. Makanzwa? Murume akamutengera mota. Saka akapedza kurorere murume kuna Amoli. To what extent murume yakarora Misha kuti vagozoti watizire murume akutengera mota akakurora anokuda. Murume yanga ari baba vataira futi. Kwete, baba vataira ndo vandataura pokutanga kuti Misha akazobva akasenda kwaRempaki. Ana baba ipo pamurume. Baba vana kuti ibva vaiuya kusita mashura vachibvisa hembe dzese vachitukirira zvinzi haana mari. Wechipiri vanga vamuda nokuti anga ane mari. Asi baba yemwana. Asi baba wemwana. Aroora. Haana akabvisa tsvakira ikuno. Yemari. $100. Ndiyo vari kuti wakarambirei murume. Saka imi musokona penyu kwete kusokona my experience renyu murume wekuBorodhill ndiye with $100 ndiye ari kukuchengetai aikuchengeta here aichengeta here mudzimai wake nababa Amai. Mudzimai wake aimuchengeta zvakanaka. Kuna baba aiwa aichengeta vaichengetwa. Ini handishorewo aitozota chero mama vasiku kumba kune vana igirachi grocery apa regere kuzvinetsa. Ndakamborwara ndiri kuSouth Africa. Aitoona kuti Misha asvika anotengera tiketi omupa mari inorapisa mama. Saka handishori kuzosvika even Mishi kufa kwaaita anofona mama makadii mama zvaka munhu iye ari akaita move on neupenyu hwake but angasiri kukanganwa kuti kuna mama angasiri kukanganwa kuti kuna Misha wacho vanga kuti vange mafriends. Zvokuti aimutsvagada kumudii inema hakuna zvakadaro. Hakuna. Pakataurika nyaya dzakawanda including dzekuti estations wadzekuti akatiza murume mazoenda. Zvakanyanyota inini kuti matima musikuziva chakanetsa naMisha nemurume wake but ndo baba Amoli pavakabuda vachiti imi munenge makakonzeresa kuti mwana isamira. Aiwa ndati baba vari kutaura vachiti handizive kuti vakanetsana chii. Anditi ndo mataurira baba havazivi kuti mwana wavo nemukwasha wavo chii nemurume wake. Asi akatiza murume iyeye vakamurovera murume iyeye vakati nditapunza imba yemwana noti hana kuya kuzogadzirisa. Saka panoita kubvunza kuti unotanga kurova mwana here usati wanzwa kuti vanetsana chii, usati waona kuti ari wrong ndeupi ari right ndeupi. Ende zvinhu zvinondirwadza nokuti ndakabva nako kokudzvinyirirwa kunzi no ukangonzi jump oti hawai onei masides ese chii chaitika and then muzoconclude nongozotanzi vanetsana pamwe uyakanzasa Misha pakatanga zvinhu zvekuenda kubar nekuenda kuita zvegym nekuita sports person nekuzoita vanoiti mazuvano video vixen nekuti munhu anoacta mumavideos emusic vanana Japreza vanana Takura. Zvatanga ari kumurume here unodiwa nababa we because tikunzwa vaamuli murecording yavo video vanoti akaramba murume akanotanga kuita zvekubhawa akatanga kuita zvemavideo. Izvi zvatangira papi izvi achine murume uyu kana kuti aega zvegym akatanga achitrena ane murume uyu asi zvimwe zvese azoita asisina murume uyu and asisaona nababa vake.
On that note, we are taking a quick break. When we come back, we want to now understand where, because the media said Amai na Baba Amuli, they buried the hatchet, meaning that vakutaudzana vakazosvika pakuwirirana after the court ruling, and also there are myths around the court ruling. So we just want to come back and touch a little bit on that. Thank you very much for staying with us. And we were talking to Amai Moana, my Mishi, the biological mother of Mashayamombe, in which she's setting the record straight about a lot of things that we've been misled to believe. And of course, it's a side of the story. And so Moana tanga kwenda kujimu adini. Ndoramboti titsetsenure quickly nyaya yekuti pese pamugara nemwana pamuri kudini mwana uyu ari kuenda kumosque here zviri consistent, even paazodanana nemurume wekutanga arambwa nababa akazodanana nemurume uyu bvisa tsvakirai kuno, anga ari kuenda kumosque here from the time yaagara nababa wake nemi pamuri kuti aimbouya achidzokera kwete anga asiri kuenda kana kuri kunzi kuenda kwavakaita zvokuti vabereki kumba kwavo vari kukenani vada kuendawo haungasiye mwana ukangonzigeza tiende kuchechi maybe uri kuma 6-7 years unongogeza uchienda upi kuchechi, but vapanguva yatiri kutaura iyoyo kuti ngangoti sekondari yake Misha angasaende kumosque. Misha akabhabhatidzwa ku7th day asi akasiya futi 7th day yacho ndo pastor vakamubhabhatidza ndo vanga vachitova chiisa maprayers kumba nguva yefuneral. Akabva akaenda kusayoja, abva kusayoja akaenda kujesus generation atokura last year ndobva arekidza angasaenda kuchechi kunamata akainamata zvokunamatira mumba nemumwoyo asi kuti kuchechi angasaende. Pani here pakazombokomenti apani pamungati akakomenti here nechitendero chake kuti achiri kunamata achiri muslim kana achasiri muslim, even though tiri kuona kuti akazobhabhatidzwa ku7th day akadini. Pamutumbi wemumuslims pane zvinhu zvavasingadyi. Chio ndikatokurakidze mupfuri mangu misho chaitoda kugocha ipoko isingatodiwa yacho mumba make vemakatozadangura kudarika beef dora vabvumidzwe misho aitomwa doro haana chokuti ichi ainzi ichi tongoti kubva ari futi mudiki ari kwababa vakainzi adye chakati akazombosvikirwa achifika poko vacho vakapokota kumba wamo topa mwana wangu ngurura adye chingurura kunchataura kuti mwana wacho ndanga achichemera anokwanisa kutaura angoti ndakanganwa pandanyarara saka vaitongomumanikidzawo uye anga asingadi asi hapana pakati ndoda kana kuti handidi zvake nemurume wake hapana. So imimi makazoendere kukoti paita burial zviri kuita kunge manga mambobvumirana and then suddenly nyaya yatova kumacourts. What was that about? Zvakaitwa kuti ndizoenda kukoti pekutanga takabvumirana nabamishi pakafa mwana kuti mwana achachemerwa kupi kwasekuru vake. Shuwa kwasekuru kwamakakura imimi baba vangu sekuru vake kwamagara muchigara kwamakakura imimi, is that correct? ndobva vabvisa mari yechoto nechivi zvinofanira kuti zviitwe. Pakangopera madays vabva vandiramira mwana kudziva kuti mhosva yavo ndeyei nanhasi handinzwisisi. Ndakavabvunza kuzi vakanzi usandibvunze musadii itori family yavo chingoti maita basa sitagumira pano sitakuenda musandichipedzisa basa nega. Ndikavabvunza kuti dai mandijekesera kuzi handina chandoita sei chandiri kuziva ndiri murimo zvikanzi wakuita zvinhu zvako wega uchatipira. Nanhasi hanzivi zvinhu zvangu ndega zvandisina kuapira kuti ndezvipi. Ndakangoti zvakanaka vakasumuka vakaenda ishuwa ndakasara ndichingoendera mberi nokumirira rufu rwemwana wangu. Svika madna test abuda pandingasangana nawo. Madna test anga rechi because kuri kunzi munenge makuti havasi baba vemwana.
Misho akatsva vanga vari 3 vese vakatsva zvokuti kuzoti wako mwana uyu ndeupi and asi miga misha akaitwa DNA vakaitwa vari 3 kozi mumwe musikana anga asitorina musoro wanga wakaputika chero ndakakwanisa kuziva kuti uyu ndiye mwana wangu asi vaida chokwadi chekuti ndiye here nokuti uyu mumwe wacho aibva kumozambique haana futi musoro saka mutemo neniwo ndakatozvifarira kuti vaitore madna kuti mwene mungopiwawo mwana wako. Lazima nitore burial odds ndakasvika nababa mishe vako zvikandoda kuba mwana wangu ini ndisipo kati handi makaramwa kuba here tadzora police station kuya nemurisa ari kuita nyaya anga ari pasini ndobva atora tsamba yanga andipa svika ndichitaura nemuwirirani hakuna achatora bhodhi mai hamutore bhodhi kana baba vasipo baba hamutore bhodhi mai vasipo taurira naye aiwa musi iwoyo takaparara tikadzokera kudzimba mangwana makusenti angosangana papare ndakatukwa nababa amishi ndakanyarara ndakatukwa zvandisiri ndakatukwa kunzi muroyi wadya mwana pamberi pangu hama dzangu akati dakumbira kuti unyarare chatoda kuti tivige mwana kutukwa kuna basa ndakanzi hure vakandituka zvezvavanoda zvokunzi ndinochengeta mwana akatozvitaura ipapa vakabudisa mafoto pandakazobvunza kuti koma mafoto ayo ndipo chichinja ngavasangobvunza vangu vachiti Nyara ndakati ndangovhunza kuti mafotos amunawo kumba kwedu uku asi maimuchengedzera futi kupi kumba uku here even nemamwe euchechi zvimwe zvese ndakwanisa kuti ndivapinzwe panguva iyo papa vakati kumaproperties emwana ari kupi vakabvunza zvikanzi kana usina kutudza mwana avigwe ndikati hapana chakaipawo kana makuda kuti it's like ukasandiudza mwana avigwe sezvinonzi ininiwo ndikaramwa munokwanisa kutorawo burial order masimba edu apanga akangoenzana imukaramwa ndikaramwawo ndizvozvo pandavatsanangurira vakanditi vakatopfeka hembe dzemwana wangu kavatsanangurira ndikati baba misha maproperties amisha wakaenda kuSouth Africa rini akatosiya umba kwako kakavhurwa akazokubvarisa asi pakatuma shamwari yake lini ende zvandakavaudza vakashedza futi lini vakamubvunza lini akataura semataura ndakavaita ndikati zviri midziyo imwe yembacheche yakatengesa kwandakatengeseranika handizivi midziyo yandoziva ndiyakanzi akatengesa akumubva kwenda kuSouth Africa ndirini akaenda imba yake ichiripo zvinhu zvake zviripo aitaura neshamwari yake ndiye akaudza kuti mwedzi unoibva wabvarisa imba hanzi utengeseka chakatitengesa unotenesa kwakati zvakati enda unisa kani ndakagirwa zvinhu nalini ndirini apa zvakazoya October gore rino iri this year iye achizopa November faafona zvikanzi vharisa imba yakaenda September South Africa vharisa imba avharisa imba October torai zvinhu zvirimo zvimwe munopa mai vangu zvavo I think ndambomutwise audio yakaiti nachitoti nhasi amai vangu havarari vanomukana 3 chaidzo ndinovaziva anoziva ndida kuvacha vachida kurongedza kuita sei nedzimwe hembe ndopandakadzipiwa nedzembe handisina basa nezembe dzakawanda October mwana asati ashaya September ichasitaenda zvimwe zvinhu pani pakatonitengera hembe poshe akauya manje nedzimwe dzara dzake nedzimwe dzegreen dzavaisa mafotos vachitanzi hembe yemwana onapa ndakapiwa hakuna ina mai vangu chaiyo vakafa dzakawanda dzanziri dzangu dzandaiti vakuurira misi mvu akatofana ndakatopfeka hembe yegreen nendisingazivi ndichitotsvaira panzi fana ndakatosvika kusoko ndakapfeka t-shirt nesketi yacho yegreen ndandaipfeka nguva ndizongaziva ini nangu as a person I don't think there is a law that says kuti mubereki hapfeki
hembe dzemwana wake, hembe dzemwana asati avigwa. ndiri kutongofunga kuti pane zvinei kana ari mwana wako. Handifunge futi kuti pane mutemo unorambidza mubereki kupfeka hembe yemwana wake waari kuchema. Mwana wako hapasi asi mukwasha kwa noti kana zvakadaro ndichapesa ndafamba ndakashama nokuti ndokutotya dzandakatengerwa naMichelle, ndiri kutotya dzandakapiwa naMichelle. Kuwadrobe yacho yakazara nezvaMichelle, ini zvangu zvandakatotenga ndotora ndichipiwa hama dzangu. Ini mwana wangu achiuya achindivhadzirawo wadrobe, ndofunga manzwa ini achindida kuti ndichinje wadrobe ndida imwe hombe. Ndazoti zvinhu hazvichakwana wadrobe yandinayo, ndozvisakupi kozi Misha ane hembe zvimwe aitenga zvakafanana. Ndakapesa ndakutobvunza shamwari yacho kuti musandikanotengerwa hembe naMichelle, hana kumboedza zvikanzi akaedza akaitirawo naye mafotos here. Ndakuti kuti angonoitora otora photoshoot oikandawo oya mama ndakutengera hembe. Saka ndinotya here kupfeka hembe dzangu, saka handikwanisi kuti nditye, handikwanise. Ndiregerwa hangu kuna bamishi kana ifunga ndaipfeka hembe dzani dzemwana. No, but I think as a woman, I do not think that you owe anyone forgiveness or apology. Vakatsamwira hembe idzodzo. Ndimusona nesketch yandakapfeka. Vamwe vachitarisira kuti dziende kunani. Nhasi ndatombo dzamisho dzachipfeka dzake ndanisitorina kumba kwangu. Ndanga ndisitorina. Mwana wangu bva kufa. Zvinhu zvakauya kumba zvanga zviri zvangu. Zvake kana angasiya zvishoma nezvaipa shamwari dzake munhu aiziva anga aripo. Ndakatozongotya zvokutoudzwawo mama patakanovhara kumba uku kune kana storage iri apa indofamba nezvimwe zvinhu zvari kana dzimwe hembe dzamishi dzakasara idzi. Ndasingatoziva. Handingatenge kumaisana nehembe mwana wangu ari kumochari. Zvinondipei. Iye Misha afa achidzida wani adzisiya. We are taking a quick break and we come back and we conclude and we will highlight a few issues about where she stands with where everything stands now as we move forward. To family, thank you for joining me today. Let's keep talking. Join our social media platforms and tell us how you're beating COVID-19. Tell us your stories. What's happening in your communities? Is everything okay? Reach us on our WhatsApp numbers, text numbers, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube channels. Tell us about the good, the ugly, the funny, the talents, the skills you developed during this time. For families or couples, tell us the most funny or unbelievable thing you learned about your partner or your child or your family. You may find yourself on our TV show the next time, or you may win a cool prize from us if we like your story. Remember, write in proper spellings. No shorthand accepted. Ciao!